So there is this app called DJI Emo. It's mostly used for ya watu wenye wanafanya video editing, and iko na templates, so and it's free as long as uko na wifi ama uko na data. It's very free, you can use it. Acha niwaonyeshe a sample of it. Stay tuned. Now, so wengine mnauliza hii mtatoa wapi DJI Mimo? Utaenda kwa Play Store yako, utaidownload, utaipata huko. Ukiangalia hivi venye unaona saa hii, unaona iko na templates mob sana. Acha tuangalie. So unaweza edit anything anytime effortless bila kustruggle with anything, sababu umeshatengenezewa di templates, especially kama wewe ni msee wa vida ama kama unataka kutengeneza picha zenye ziko na transitions ngori ngori, unafika hapa. It's free. After umedownload inaweza ingia hadi 2K depending na simu yako. 2K as in resolution pixels zake, so iko na quality high sana. So hii ni example ya kenye mimi nilifanya, cha niwaonyeshe. So kama unaenjoy kenye ninafanya, support yako ni muhimu. Follow for more information, na unaweza enda YouTube channel yangu at James Art Studio, usubscribe pale. Utapata artworks zenye mimi hufanya na design zenye mimi hufanya, na nitaenjoy na nitashukuru. Wache comment hapo hivyo kama utapenda kitu kenye nafanya. Shukran. So hiyo ndo kenye nimetengeneza, hiyo ndo template nimetumia. Angalia transition yake venye ni ngori. Ni kitu legit, kitu safi sana. So ni kitu unaweza tumia, na nataka nikuonyeshe mahali nimesave na venye nimeisave. Utafinya tu hapo kwa export hivyo. After umefinya kwa export, unaona inaingia tu kutoka 180, yani resolution pixels zenye unataka. Hivyo ndio ina export. Ikimaliza ku export to 100, na unaona venye iko fast. To 100 unaipata kwa gallery yako. Plus hii ni kitu yenye ni very simple, haihitaji any knowledge. Hata kama hujui kuedit, inakueditia. Si AI but naona iko na templates, ni kitu unafanya haraka haraka hapa na pale, na shughuli yako inaisha. So after imemaliza hivyo, unafinya tu done. Unatoka kwa app. Kama unataka kutoka kwa app, unaenda kwa gallery yako, unaicheki huko. Okay, bado haijafika vizuri, acha tuangalie. Tulia tuangalie. Acha tuende kwa hiyo gallery ingine, acha tuangalie mahali imeenda. Tatu kuangalia, unaenda kwa edits, unaenda kwa projects zako, unaona hayuko hapo. Kama iko unajua ijakuwa nini, so utaipata hapo. Hiyo ni ya kwanza yenye iliedit vibaya. Watu acha tuangalie kwa hiyo ingine. Unaona? Na guess what? Inakam hadi na audio. Unaweza download audio directly kutoka kwa hiyo application software. So there you have it. My name is James. This is James, the designer.